Bị ruồng bỏ tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ của mình. Tôi thích phần này của cuộc lái xe, đó là nơi tôi có một cái nhìn hoàn hảo ra đại dương từ vị trí của tôi ở ghế phía sau nơi bố đang lái xe. Nếu biển đã nổi cơn thịnh nộ thì ngày nay nó sẽ nổi giận. Sóng vỗ vào bờ, xô vào nhau. Tôi cũng sẽ có thể nhìn thấy phía sau những con sóng, nơi mặt nước thường phẳng lặng sẽ tạo ra những gợn sóng lớn hơn những gì tôi từng thấy. Bây giờ, April, con yêu, bố sẽ nói, chúng tôi sẽ đón con vào khoảng trưa mai. Tôi sẽ gật đầu, mẹ, bố và Grace sẽ ở lại phía bắc Astoria để xem pháo hoa ở đó. Nhưng tôi sẽ ngủ lại nhà ở bãi biển của Astrid, bố mẹ tôi sẽ tin tưởng tôi. Họ đã biết cha mẹ của Astrid từ 2 năm nay, bởi vì chúng tôi đã từng là bạn. Bạn bè, đó là, theo quan điểm của họ, tôi muốn đến nhà Becca. Grace sẽ phàn nàn, gia đình cô ấy có một căn nhà trên núi. Ô, tôi có thể đi trượt tuyết, con còn quá nhỏ, mẹ sẽ nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng có thể khi bạn lớn hơn, Grace sẽ khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù không có điều gì thú vị ở bên cạnh cô ấy. Chỉ là một khu rừng vô tận. Tôi thấy nó, tôi sẽ khóc, tôi thấy nó, tôi sẽ chỉ xuống một vách đá đến một thị trấn nhỏ. Đó là nơi sẽ có ngôi nhà trên bãi biển của Astrid. Chúng tôi sẽ lái xe xuống và chúng tôi sẽ kiểm tra địa chỉ của từng ngôi nhà. Tôi sẽ bên trái và mẹ sẽ bên phải. 7923, 7925, 7927, 7929. Đó là nó, tôi sẽ kêu lên, đó sẽ là một ngôi nhà nhỏ quay lưng ra biển. Được sơn màu xanh lam nhạt, nó sẽ ọp ẹp với mạng nhện xung quanh mọi ngóc ngách. Nhưng tôi sẽ không quan tâm, Astrid sẽ ở đây, chúng tôi sẽ đỗ xe trên đường lái xe, tôi sẽ bước ra khỏi xe và lấy hành lý từ cốp xe. Túi ngủ, con mèo nhồi bông màu cam tôi đặt tên là Biana, mà tôi vẫn không thể ngủ nếu thiếu. Một số kem chống nắng, ban chải đánh răng, đồ ngủ, tất cả sẽ được gói gọn trong tấm vải thô quá khổ của tôi ngoại trừ chiếc túi ngủ mà tôi sẽ mang theo bằng một tay. Tạm biệt em yêu, mẹ sẽ la lên, tôi sẽ chỉ vẫy tay chào lại khi họ lái xe trở lại đường. Tôi sẽ đi bộ đến cửa của ngôi nhà, chậm hơn nhiều so với những gì tôi muốn vì quãng đường của tôi. Khi tôi đến đó, tôi sẽ gõ cửa. Astrid sẽ mở cửa, mái tóc đen như quạ của cô ấy sẽ đung đưa trong gió biển và đôi mắt nâu của cô ấy sẽ phóng từ tôi đến chiếc xe của chúng tôi, lái xe đưa tôi đến hành lý vào rừng và đến mọi thứ xung quanh chúng tôi. Astrid luôn có cái nhìn bối rối trong mắt, giống như cô ấy đang cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau. Bạn sẽ nghĩ ai đó như vậy sẽ e dè, nhưng Astrid vẫn trở thành một trong những người tự tin nhất mà tôi biết. Tháng 4, cô ấy sẽ thốt lên sau tích tắc nhìn xung quanh. Cuối cùng thì bạn cũng ở đây. Nào, chúng ta hãy đi đến bãi biển. Tôi có nên bỏ đồ đạc vào trong không? Tôi sẽ hỏi. Astrid sẽ thở dài. Chắc chắn rồi, và tôi sẽ chỉ cho bạn nơi chúng tôi sẽ ở, và bạn có thể gửi lời chào đến bố mẹ của tôi. Nhưng sau đó chúng ta sẽ đi đến bãi biển. Mời vào, cô ấy thực tế sẽ kéo tôi vào trong vì tôi sẽ chần chừ trong tích tắc. Tôi sẽ hơi choáng ngợp, Astrid sẽ nói chuyện bằng tốc độ phản lực của cô ấy, và sẽ chỉ khoảng 15 giây kể từ khi cô ấy mở cửa. Tôi yêu cô ấy quá khác biệt so với hầu hết mọi người trong lớp của chúng tôi, hoặc chơi trò chơi điện tử ngay sau khi họ đi học về và ngồi ở một trong những hàng xa nhất cách xa giáo viên, hoặc là một kẻ cuồng nhiệt và 100% bị ám ảnh bởi điều đó. Hoặc một cô gái nổi tiếng không thể ngừng chụp ảnh tự sướng và không bao giờ có đủ. Hay tôi, một cô gái nhút nhát, không bao giờ dám giơ tay hay lên tiếng, và luôn quan tâm xem mình có ý nghĩa như thế nào với những người xa lạ ngẫu nhiên. Astrid rời khỏi chương trình làm việc của riêng mình, tôi ngưỡng mộ cô ấy theo cách đó, nhưng tôi không thể tự cho mình giống như cô ấy. Ngôi nhà của cô ấy sẽ đẹp bên trong, mọi thứ sẽ có màu xanh nhạt giống như bên ngoài, nó sẽ sụp đổ, nhưng theo một cách tuyệt đẹp, giống như nếu một món đồ cổ được chuyển vào một tòa nhà. Nào, Astrid sẽ hét lên, kéo tôi lên một cầu thang xoắn ốc. Phía trên sẽ là một phòng đơn, nhìn qua phần còn lại của ngôi nhà giống như một gác xếp. Nó có mát không? Tôi sẽ gật đầu và bỏ tất cả hành lý của mình vào góc. Bây giờ chúng ta hãy đi đến bãi biển. Astrid sẽ kéo tôi trở lại cầu thang và qua cửa sau. May mắn thay, tôi đã chuẩn bị sẵn bộ đồ tắm của mình rồi, tôi không ngờ rằng Astrid sẽ sẵn sàng đợi tôi đủ lâu để thay đồ. Tôi sẽ nhìn chằm chằm ra bãi biển, nhìn gần nó sẽ còn tức giận hơn, giống như những con sóng chỉ giận tôi. Phần này của bãi biển sẽ vắng vẻ, ngay cả vào ngày 4 tháng 7 khi mọi người đi nghỉ. Astrid sẽ chạy thẳng ra biển và xuyên qua những con sóng. Rõ ràng là không quan tâm đến việc hạ thân nhiệt hay bất cứ điều gì tương tự. Cô ấy sẽ ra hiệu để tôi đi qua, nhưng tôi sẽ chỉ lội vào.
Một bước, nữa, một cơn sóng sẽ ập đến tận đầu gối của tôi và tôi sẽ vấp ngã trở lại. Astrid sẽ chạy về phía tôi. Muốn làm một lâu đài cát, cô ấy sẽ hỏi. Tôi sẽ gật đầu, một lâu đài cát nghe thật vui tai. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc. Chúng tôi sẽ gom cát gần sóng để nó giữ nguyên hình dạng của nó. The Outcast, I'll look out my window. I love this part of the drive, it's where I have a perfect view of the ocean from my spot in the seat behind where Dad is driving. If the sea were to have a temper, it will be furious today. The waves will be crashing onto the shore, crashing against each other. I'll be able to see behind the waves too, where the usually flat water will be giving ripples bigger than I've ever have seen. Now, April, honey, Dad will say, we'll be picking you up at around noon tomorrow. I'll nod. Mom, Dad, and Grace will be staying up north at Astoria to watch the fireworks up there. But I'll be sleeping over at Astrid's beach house. My parents will trust me. They will have known Astrid's parents for 2 years now, because we will have been friends, that is, from their point of view. I want to go to Becca's house. Grace will complain. Her family has a cabin in the mountains. Ooh, I can go sledding, you're too young, Mom will say in her soothing voice. But maybe once you're older, Grace will cross her arms and look out her window, even though nothing remotely interesting will be on her side. Just an endless forest, I see it. I'll cry. I see it, I'll point down a cliff to a small town. That's where Astrid's beach house will be. We'll drive down, and we'll check the addresses on each house. I'll take the left side and Mom will take the right. 7923. 7925. 7927. 7929, that's it. I'll exclaim, it'll be a small house, its back facing the ocean. Painted a light blue, it'll be rickety with cobwebs around every corner. But I won't care. Astrid will be here, we'll park in the driveway. I'll hop out of the car and get my luggage from the trunk. A sleeping bag. The orange stuffed cat, who I named Biana, that I still won't be able to sleep without. Some sunscreen. A toothbrush. Pajamas. It'll all be packed into my oversized duffel except for the sleeping bag, which I'll carry with one arm. Bye, sweetie. Mom will yell. I'll just wave back as they'll drive back down the street. I'll walk to the house's door, much slower than I would have liked because of my haul. When I get there I'll knock. Astrid will open the door. Her raven black hair will sway in the ocean breeze and her brown eyes will dart from me to our car driving away to my luggage to the forest and to everything around us. Astrid always has that confused look in her eyes, like she's trying to piece everything together. You'd think someone like that would be shy, but Astrid still manages to be one of the most confident people I know. April, she'll exclaim after a split second of looking around. You're finally here. Come on, let's go to the beach. Should I drop my things off inside? I'll ask, Astrid will sigh. Sure, and I'll show you where we'll be staying. And you can say hello to my parents. But then we'll go to the beach. Come in. She'll practically pull me inside because I'll hesitate for a split second. I'll be a bit overwhelmed. Astrid will have talked in her jet speed way, and it will have only been about 15 seconds since she'll have opened the door. I love that about her. She's so different from most people in our grade, either playing video games as soon as they get back from school and sitting in one of the farthest rows away from the teacher, or being a huge jock and 100% obsessed with that. Or a popular girl who can't stop taking selfies and never having enough. Or me, the shy girl who never dares raise her hand or speak up, and who always cares about what she means to random strangers. Astrid goes off of her own agenda. I admire her in that way. But I can't bring myself to be like her. Her house will be beautiful inside. Everything will be in the same light blue shade as the outside. It'll be falling apart, but in a gorgeous way. Like if an antique were to be transferred into a building. Come on. Astrid will yell, dragging me up a spiral staircase. Above it will be a single room, looking over the rest of the house like a loft. Isn't it cool? I'll nod and drop all of my luggage in the corner. Now let's go to the beach.
Astrid will pull me back down the stairs and through the back door. Luckily I'll already have my bathing suit on. I doubt Astrid would be willing to wait long enough for me to change. I'll stare out at the beach. It'll look even angrier up close, like the waves are only mad at me. This part of the beach will be deserted, even on the 4th of July when everyone's on vacation. Astrid will run straight to the ocean and through the waves, clearly not caring about hypothermia or anything like that. She'll motion for me to come over, but I'll just wade in. One step. Another. Another. A wave will splash all the way up to my knees and I'll stumble back. Astrid will race back towards me. Want to make a sand castle? She'll ask. I'll nod. A sand castle sounds fun, we'll get to work. We'll gather sand near the waves so that it holds its shape better.